Komananga disaukiranji chizigo cha chiyengete kusinta kanisidwe Malawi zigolo dalisiga matuo yankula chiyankulo chimose olimpika chito kukwira chito olimpika odi zigoli kusaukiranje sanje kadoga Malawi zigolo lanira misoko kunzika zochuruka nijufukwani jisikukanika chitukuwa chikulepereka kufikira zikose katangale kuba Muvi Wachilungamo wafika Lero ndi amandi salute chifukwa ndabwera mo serikali ndabwera mopotekedwa mtima ndabwera monyansidwa ndabwera momva kuwawa ngati wanga mwana wamwalira kapena wanga mwana wadwala kapena mwana wanga wachita ngozi poyang'ana ndi mmene mtima wanga umamvera za dziko lathu la Malawi. Leroli ndikanakupemphani Amalawi nonse kuti tatiyeni mukhale momva kuwawa amene ndikumvera ine mmene ndapsera mtima inemu ndiye tiyendere limodzi zimene ndikufotokozereni lero. Ndipo tsiku la lero likhale loti tonsefe titembenuke ngati dziko titembenuke ngati dziko tidziliona dziko lingati wathu mwana mayi wathu kapena bambo athu oti anatibala oti titaona kuti akuvulala akugwa kapena pochitika china sitikondwa tichitapo kena kache kuti tipulumutse dziko. Izi ndikuyankhula chifukwa cha muvi umene lero ndabweretsa. Chipani chathu cha muvi ndi chipani choti chinabadwa chifukwa choti timalikonda dzikoli timalimva ngati mwana obala toka otuluka mwa ife timalimva ngati mayi amene atulutsa ife timalimva ngati bambo amene atulutsa ife kumva kwawo kwache. Ndipo ndikhulupirira kuti anthu ambiri samva choncho. Ndimafuna ndikupemphera Amalawi kuti lero timve mmenemo tonse timve ngati kuti dzikoli ndi mayi wathu ndi bambo wathu ndi mwana wathu oti sitingalola wina wake amutsutsule kapena amvulaze kapena kumgozola. Mwambo wathu ngati chipani cha utawaleza cha mitundu yonse titere kuti monire kumpoto mwatandala uli muli uli mwachoma bwanji pakati tusindire uli tutwerere uli kumawa moni Amalawi kumwera mwadokera tani kuchigwa cha Shire komanso tikupatseni moni kuchigwa cha kandi kumapiri athu kumapumwera cha kumawa cholo mulanje Phalombe Chirazulu titere kuti moseliwa. Amalawi ambiri amene muli mayiko akunja ndikupatseni moni koma lero ndabwera mokwiya chifukwa lero ngati mungende nane limodzi tizindikira kunena kuti anthu andale amene amayendetsa boma sali pamenepo kutukula dziko sali pamenepo zimene amadinamiza ayi ali nzolinga zawo zoyipa. Lero Amalawi ndifuna muyende nane limodzi ndipo ndikadakupemphani kuti amene mmakonda muvi ndi amene simmakonda muvi mumvebe chifukwa dziko la Malawi ndi lanu. Dziko lino ndi lanu kaya ndino chipani chanji kaya ndinokhulupirira chani kaya ndino mboni za Yehova koma dziko lino ndi lanu ndiye mudzimva kuwawa zikamachitika zinthu zopoteketsa moyo ngati zimene ndifuna ndifotokozere. Mutu wankhani lero ndi pa 5 May. Mutu wankhani ukuti nzika ife Amalawi ife tivomereze kuti ifenso tili mbali imodzi amene tikuononga dzikoli. Mutu wankhani ndi umene. Amalawi ife amene osauka afe amene tili m'midzi ife tivomerezere kuti tili mbali imodzi yoononga nawo dzikoli potani. Nkhani imene ndifuna ndimuyitsate bwinobwino kuti uyo akuti ife tizikutikhudza pati pakuti ife sitibanawo. Ndiye ndikufuna ndikuwuzeni kuti tikukhudzidwa pati. Leroli ikhala nkhani yokhumudwitsa kwambiri chifukwa ikhala ngati kuti mwina ndikuyankhula za misala chifukwa chonena kuti munena kuti bwanji kuti tosadzala ife Amalawi futi ndifo tikukhudzidwa nawo nkhani yoononga dziko. Ndikuyankhulani kuti mumvetse ndipo muyike tchere khutu kuti mumvetsetse. Amalawi tidzidzudzule tidzigugule pa mtima kuti ife ndi olakwadi
ife ngati nzika tikulakwa adi ndiye mwina tikulakwa tisakuona. Lero ndifuna tione kuti mukudziwa kuti mmalakwa dala chifukwa chani. Lero tifuna tigumule njelo yonse ya dziko la Malawi, tiphwasule kuti Amalawi timvetsetse kuti tikulephera pati ngati dziko. Number 1, ndikuyambirani mu chaka cha 2010. Amalawi kuyambira chaka cha 2010 pamene dziko lilamba kuona zoopsa mazangazime, kuopsa kwa misika, kuphedwa kwa anthu, kuombera anthu mfuti a polisi, zinayambira 2010. Chibwerere matipati mbuyo mangati amaphedwa mwachisinsi, Everson Mwatavale, Baghdadi uko, Kalonga Stambuli uko, mwachisinsi. Koma zotopha ndi mfuti tata zinayambira kuoneka 2020. 2010 pepa 2010. Ndiye tiyambire pamene kuyenda limodzi kuti tidziwe kuti ife tikukhudzidwa pati kuti tikuononga dziko. Dziko lathuli kuyambira 1964 kudzafika 2006 tidali ndi mpata ufuna kuyambanso katsopano, kuyambanso mwatsopano kuti dziko likhozo liyamba poyambiranso pachizungu amati pa clean slate. Chifukwa chani? Maiko amene tikuwatchula kuti azungu okuba, azungu oyipa mtimawa, adafika pena poona kuti kuyipa mtima kwakuja kwaonekera. Ndi adanena kuti maiko amene ali osaukitsitsa komanso ali ngongole zambiri, oti ali pa phwekwe la ngongole, amenewo tiakhululukire. Chinali chaka cha 2006 kuli Malemu Bingu Mutharika mtsogoleri wace. Maiko amenewa ndifuna ndikuwuzeni izi ndi maiko ngati Paris Club, World Bank, International Monetary Fund ndi maiko akunja adakhala pansi kuti tafinya kwambiri anthu aku Africa ndi maiko ena osauka pa dziko lapansi pano. Titani tatiye tiyese tiakhululukire. Ndiye sanangoti mwakhululukidwa, ayi, adalemba ndondomeko ndikuitchula dzina lake akuti HIPC initiative, kuyerekeza kuti akuti heavy indebted poorest countries initiative. Idali ndi ndondomeko kuti tiakhululukira koma tigwire nawo ntchito kuti ndalama zimene tikuakhululukira zawo opanga okhazo adziziyendetsa motani. Ndi Amalawi tonse. Number 3, timayankhula kuti Malemu Bingu Mutharika analiyendetsa bwino dzikoli. Ndikufuna ndikumasuleni kulero, masuleni kuti mumasuke. Bambo Bingu Mutharika analiyendetsa bwino dzikoli chifukwa adalibe ngongole opereka kunja. Ndalama zonse timatulutsa mdziko muno zidangoyang'ana pa chitukuko. Number 1. Chachiwiri, Bingu Mutharika anadzo kuti anali pampani ndi chipani chimene anaba, boma limene anaba ku chipani cha UDF, ndi anayenera apanga ubale ndi Amalawi. M'malo mwake ananena kuti lekani ntchito za majanga zilichitira umboni, koma amayankhula izi pali phwamwamwa ya ndalama yosapita ku ngongole. Ndiye kudakhala zitukuko za misewu, kudakhala zitukuko za manyumba, kudakhala zitukuko zambiri chifukwa ndalama inali yongogwira ntchito pa zitukukozo. Ndipo podziwa kuti mzungu anayika diso lake pamenepo, panalibe kuba. Ndifuna Amalawi mutsegule mutu lero. Panalibe kuba chifukwa mzungu anayika diso lake pa HIPC initiative, heavily indebted poorest countries initiative. Inali program ndondomeko ndithu. Ndiye kunalibe kuba. Ndiye kuyambira 2006 yo, 2007, 2008, 2009 dziko linayenda bwino kwambiri. Atangowina Bingu ndi majority, kuwina ndi mavoti ambiri, Bingu anamuza mzungu ndi programu yake ija kuti imani uko ife timachita zathu ku Africa kuno. Ndiye kudali phwando lakakowa. Number 3, dziko limene lidapatsidwa chikhululukiro si dziko la Malawi lokha. Kunali maiko ngati Zambia, Mozambique, Tanzania, Sierra Leone, Sao Tome ndi Principe ndi ambiri amenewa adasankhidwa ndi maiko olemera kuti tikhululukireni inuyo chifukwa mwamphinjika. Na Malawi kuyamba kwa 2010 pamene Malemu Bingu Mutharika amayamba boma lawo termu yawo yachiwiri, adamuza mzungu ndi programu yake ija ya HIPC ija kuti pitanoko. Ndiye kudali kupwapwata, kunali kupwevula, kunali kutafuna ndalama za misongo. Mzungu podzati si zimene tinapangana.
abingu anantembenukira mzungu kudali tsopano mpwechepweche mwina mukumbukire kuyamba kwa 2010 ndikube kunayambika zionetsero za ndiweyani otsogolera ali akapote akani amakasungula ndi anyamata anzawo achita bile banda mukumbukire zimenezi ndiye zidalo wa 2011 mzungu atadziwa kuti zatere anayamba kwafinya abingu apa ndi apa kufinya kuti azindikire kuti takukhulukira ndalama mwachisoni kuti musapereke chilichonse leronso mukutipangira chipongwe ndi anatseka kogula mafuta anatsekera ndalama zakunja nkhale zathu zamuno zinalipo zoti kanatha kugula zakunjazo anatseka dala mzungu kuti amuonetse Malawi kuti simungapange zinthu mwanokha popanda kutsatira ndondomeko. Malawi nimafuna mumvetse zimenezi ndiye malemu bingu mmalo moti alongosole zinthu adayamba kuchita zimene a president akalapita Mutharika anachita zimene solero achakwera akuchita ugogodi makani kusamva ndi kutseka makutu. Ndifuna zimene muzidziwe Amalawi tizidziwe ndithu ndipo tisasire pompo. Ndiye nimafuna mudziwe number 4 zimene zinapangitsa kuti dziko litsopano liyambe kutekeseka ndi zimenezo. Ndiye kunyumba kudali mpungupungwe pakati pa UDF ndi DPP, maiko akunja kunali mpungupungwe pakati pa mzungu ndi abingu chifukwa cha programu ya HIPC. Mzungu ananena kuti takukhululukirani mukuononganso mukubanso. Ndiye nimafuna mudziwe Malawi kuti nthawi imeneyi atayamba kuti ndawi ineyi ndi mphamvu zambiri 2009 ija kunali kuba misonkho ya Malawi. Ndiye kunali ngongole kunali nkhani yakatangale okwana 577 billion zolowa m'matumwa mwanduna 6 kapena 7 ngati si 13 zonse. Kuyamba tsopano kusolola mosayang'ana kuti bwanji chifukwa tsopano ophunzira ananena kuti tidzauza anthu a Malawi akuna kuti azungu akutipinda akutipondeza afuwa tizikite zofuna zawo. Kufika poti kazembe wa Britain adayankhula kuti inu mwakhululukidwa pompano. Ndiye izi mukuononga bwanji chifukwa padali ataona kuti ndalama nzambiri abingu Mutharika mpaka adafika pogula ndege ya president. Chifukwa kudali imene ndalama zolipira ngongole zinali zachikhalire tile ndalama zambiri adanena ndigula ndege ya president. Maiko akunja anadzudzula mwangokhululukidwa kumene. Ndiye mudzigulaso zinthu za mapuvwe manyonfonyonfo. Abingu anakwiya. Ndifuna mumvetse pamene tafika lero ndachakwera apa zikuchokera kutali chizolowezi cha Nankholowa chimene maboma athuwa akuchita. Number 8 ndiye ndimafuna mudziwe kunena kuti zachitika zimenezi abingu sanafune kumva anatseka khutu m'malo mwake kuwawa kuda akhudza Amalawi ambiri ma NGOs amapatsana ndalama ndi azungu aja. Ndi azungu anapopa ndalama zambiri kupopa kumabungo kuti aya uyu muonetseni. Tankhululukira ndalama momwe ndalama zaziyendetse bwino zidzitukula dziko lawo lero wangochita zaka zitatu zokha. Wamba kugula ndege kwakhala makatangale sakumangidwa aliyense. Abingu anafinyika. Kufinyika munthu wankulu mpaka 2012 kupezeka kuti munthu watisiya. Ndiye ndifuna mudziwe izi atangobwera Madam Joyce Banda amayi aja mtima atosadzala koma anadzapeza matuza atatupa kale mbomamo. Chifukwa Joyce Banda atalowa mboma sanadziwe chilichonse anakapeza zinthu zizophika kale adaphika amboyo aja. Ndiye mudzadziwa kuti mokhumudwa kuti boma atilanda ati a People's Party chifukwa cha maliro aonetsetsa ndiye kudali kukatsegula chimachina amachedwa infamous kukachitsegula china chotsegula pang'ono mwanzeru koma chinangoti tseguko. Ndiye ndalama kupezeka m'mabuti amagalimoto kumakapezeka pasi pa bedi kumakapezeka ndi ogwira ntchito kumanyumba mabwana kunchesi uko kuchigoneka uko kumakapezeka ndalama kumeneko antchito mangotenga pasi pa bedi makagwidwa nazo kunsewu. A Joyce Banda asakudziwa chilichonse. Mmene mzungu amabwera kuti kodi mukuona izi mpamene amati tenditseke
potsekapo osathekaso ndiye mukukumbukira kuti inali ndalama zingati 24 billion kwacha. Mzungu wakwiya ndithu anena kuti asitikhalanso kuno, koma abale Joyce Banda atapita kukadandaula kuti ndimafuna kuti mutandiyang'ana bwino, ndiyankati ayi ndiye mukatseke mabowo, mukatseke mugulitse ndege mutere. Tsoka la dziko lathu lino ndifuna amalawi mumvetserero. Tikamayika pampando mtsogoleri nkunsira mphamvu zonse iye amadzimva ngati mulungu, samvanso kwa ife anthu osauka. Abingwa Mutharika sanamve, amayi Joyce Banda sanamve, chifukwa atakhala kuti auza kuti izi siyani adandaula ngatsoto tingokhala tikongolebe ndiye kudakhala kupitiriza kukongola kusiyano kuthana kudana nayo mfundo ya HIPC ija kuyamba makongola be ndiye mzungu amakongoza bora uzoti padzakhala chiongola dzanja ndiye nkhale mutayankhula bwanji adzabwerabe basi ndiye adayamba kuzikhuthula ndalama mu 100 days ya Joyce Banda mavuto ambiri adaoneka ngati atsikatsika. Mzungu anena kuti siopusa Malawi tidakhululukira koma sanafuna kusamala kamene ali nako anaona ngabe ndiye ife tiafinyanso ndiye kuti kupereka ndalama za chiongola dzanja chachikulu. Amalawi pomva kuwawa 2014 povota anana kuti mwina kujako poti bona lepeleka fa jamaliro ndiye mwina tabwezerenso adapatsa bambo Peter Mutharika 2014. Amalawi ndimafuna mudziwe izi kuti boma likadzakhala kuti mphamvu zasefukira zikuchuluka kwambiri ngakhale mfuto amagwetsa ntchito. Ndiye mu 2012 muja mudaona kuti mfuto zinayenda achina mpuye kuomberedwa osedzoti aombera ndani ya fapata sokonekera tsopano kuti zochitika zenizanonso zoti zikuyenda bwanji ena kumadzimangirira kumalemba kati amayi Joyce Banda mundisungira ana angawa chifukwa kudali phwando la akakowa. Ndalama zonsezi tikuziyankhula lero ndi msonkho wanu inuyo ndi ndipo mudziwa kuti si msonkho wa Joyce Banda, si msonkho wa Peter Mutharika, si msonkho wa Bingwa Mutharika, si msonkho wa achakwera chifukwa anthu amene akhala pa mpando wake salipiranso msonkho koma inu ndine ndiye timalipira msonkho. Mutsegule maso lero. DPP itatenga boma chaka cha 2014 pansi pa bambo Peter Mutharika. Mzungu anadzabwezana kuti sitikupatsaninso chifukwa awa Joyce Banda ndatengawa mmalo moti akonze mavuto akulu awo aja aononganso ndiye tikutseka ndiye adatseka. Mmamva Peter Mutharika kunena kudayendetsa boma liopanda ndalama za ngongole timagwiritsa ntchito ndalama za mkati muno chifukwa mzungu akwiya. Koma ndifuna mudziwe izi chifukwa choti katangana nakhodzokera dziko lathu lino munthu wophunzira Professor Peter Mutharika, Dr. Lazarus Chakwera, Dr. Saulus Chilima ayesetsa munjira iliyonse kugwiritsa ntchito sukulu yawoyo akampezenso mzungu kamuza kuti aya nanga mungoti siya tikongozeni. Ndiye mzungu anabweranso 2018 ngati si 2017 ndi IMF yache ECF akuti chani facility credit facility kwamba kwapatsanso Peter Mutharika mpaka pamene zinthu zinayamba kuonongeka kuti tsopano ukuko ndiye katangale wakhala ngati tsopano wakhodzokera ma 200 billion majana kuti kaya makaswe chani likoswe mazachimanga mbwe kufika poti kuyamba nomagwitsa ntchito zikwanje ngati wina kangadzudzule boma la Peter Mutharika kuyamba kufika poti timenya tipha aliyense oyankhula pofuna kuteteza kuba uku. Ndifuna mutsate Malawi tu chifukwa tikupita kuvota pomaka vota paine kukhala kutsegula maso. Ndiye podziwa kuti boma lasokonekera anthu akuba kwambiri zinafika ponena kuti Amalawi adapita kunsewu 2019. Nzeru zimene zinali ndi iwo a Peter Mutharika ndi sukulu yawo zinazona kuti osadandaula anthu awasakudziwa chili sanaphunzire kuli anyamata kuno kwaona zochita ndiye kudali mapulani ya matipex kunali mapulani ya zambiri ndalama ndiye kudali nsalu zoperekedwa kumapatsa Amalawi amakhopi ati tiwina pamenepo adawinadi ndi bodza limene kufikira Amalawi titakwiya kuti aya apapa vote sinene kutero mpaka court iso nkonena kuti asizinene kutero apa zinalakwika chisankho chichitikenso kuchitikanso kwa chisankho kudapezeka kuti Peter Mutharika aja agwa tsopano kubwera achagwera ndi Achilima pamene ndiye pali nkhani tiyambire pamene tsopano
kubwera kwa Achilima ndi Achagwera pa mpando kudayenera kuti abwere atsogoleri oti akuidziwa mbiri imene ikwembe 2006 koma ndikuwuzaniza Malawi kuti Achagwera sakudziwa chilichonse b Asalo Chilima sakudziwa chilichonse b chidwi chawo chinacho tikalowa mbomamo tikachite zimene akuluakulu awa Bingwa Mutharika, Joyce Banda, Peter Mutharika amachita nafenso nthawi yathu yakwana. Then ndikuwuzeni izi kuti zidayambika anthu amenewa asadalowe pa mpando, amene analigwira dzikoli kumali kuyika m'manja mwawo achina Zuni Sata, achina Samia Sauda Zamia, achina Batata Wala, adakonzeratu kuti mene akuchoka watigwiretu uyu ndiye kutoli mabenzi kuperekedwa kwa Zen Huwa Nkaka, a Prince Kapona Ngaga, matraka kuperekedwa kwa akulu a polisi a George Kainja, kunaperekedwa ndalama kwa achina Suzi Banda, akutchulidwa aja. Amalawi mmene amalowa anthu amenewa alibe mtima oti akakonze zija koma kuti tikachite zimene anzathu chamachita. Ndiye ndingakuwuzeni kuti kuyambira ngakhale amatiuza manifesto tidzamanga apumbwawa ndalama ya Malawi sidzabedwa, kunali kuti pomboneza chone chani choti tidzachitaso zomwezi. Mene alemene anzathu omanga manyumba ku Page House, mene amangira anzathu nyumba ku Ndatha, na fensi tikamange ku Salima, na fensi tikamange kuti tikagule ku Dubai, tigule nyumba msantoni mu Jubeki, kudali moyo osirira osati moyo okonda dziko. Chifukwa akadakhala kuti atsogolera Achagwera ndi Achilima adaona mene Amalawi anzunzika 2019 mpaka katundu kuonongeka, katundu wa boma, maofesi a boma, mabusiness a Malawi kuonongeka, akananena kuti tate ntibwerere kumboyo kuti chidakwika nchani nthawi ya 2006. Akadayambanso kuti ndalama ya Malawi tisamala tikamuuze mzunguja kuti paja muna akhululuka ndiye zinalephereka umene bwera ine munthu wa Mulungu ndifuna kuti ndigwiritse ntchito bwino ndondomeko ya HIPC ija nditsatirize kuti mukhululukenso izi zatsalazi. Ndiye ndimafuna ndikuwuzeni kuti ngongole mmene amalowa tsopano a Lazarus Chakwera, boma la Mai Joyce Banda la Bingwa Mutharika la Mai Joyce Banda, Bingwa Mutharika wambe 2010, Mai Joyce Banda wambe 2012 fika 2014, Peter Mutharika wambe 2014 mpaka 2020. Ngongole imene kongola kuli kongola dzikoli kuchoka pa sireti ya kilini paja inali 3.16 trillion. Pachi Malawi 3 trillion ndi 16 billion kwacha. Imene apita Mutharika nana kuti ngongole imene ndaisiya mmene ndi inu Achagwera zili ndinu mukonza kapena muona chochita. Achagwera kuti muzindikire kuti sanali ndi mtima ofuna kukonza dzikoli. Atafika iwo anapitiriza zoyipa zomwe zokongolazo. Anakongola. Ndiye osati meta kongola potati ntiganize kuti tikuonjezera zingati ngongole ina ija tidzabweza bwanji pakuti utsogolero ngwa 5 years kapena 10. Zimene nalibe nazo ntchito sana yang'ane. Ndiye kunali mapwevu omwe aja anachita Bingwa Mutharika, omwe aja anachitika ku Ifimisi na Joyce Banda, omwe aja anachita Peter Mutharika ndi 577 billion ndi ma 200 billion achina George Bonda aja. Idapitira omweja ndiye kwa Achagweraku kudali tsopano kuchita mwachibwana ngati za 2012 zija kuti ndalama wambezeka m'mabuti. Nthawi Achagwera kwa gawidwa ndalama, kwa perekedwa ndalama, kwa chitika zodabwitsa anthu kudabwa kuti awa amene amavalia mutamaona amathauza anthu ena ndi sapoto zawo. 2019-2020 kukaenda kunsewu kuja sapoto zawo amavala ndiye muziyang'ani zimavala lero kudabwa kuti munthu amatembenuka ati chakutembenuza ni nchani malipiro ayi fambiriwa akhala akusintha masuti wasana kale nduna. Koma atangolowa mboma muja kudali kumwaza ndalama. Ngongole ija Malawi idachoka pa 3.16 trillion mu zaka zinayi ningoti zitatu yafika lero 13 trillion Malawi kwacha. Ndifuna mutsate zimenezo 13 trillion kwacha. Ngongole imene kuti tingawire Malawi alisa paika adzayilipira kutha kwa zaka 40 kuti aibweze fo ngongole ndi adziko tsopano ndi ainu ndine tonsefe ngongole ya 13 trillion iyo. Koma mu 13 trillion mwendikuzanezi amene alemera na 13 trillion iyo ndaize Huwa Nkaka ndi benzi ndi ndalama zina, apolisi Kapona Nkaka ndi benzi ndi ndalama zina,
achakwera wa alemera kwambiri mpaka ufika pomanga manyumba kakusalima kakutugula manyumba maiko akunja tamva zimenezo ndi nduna zonse izi zalemera 13 trillion imeneyo iwe ndine kukhombweko iwe ndine kukhonjeniko iwe ndine kuchilinga iwe ndine uko kuchamama uko iwe ndine kuntumbulende iwe ndine kuhola iwe ndine kumbilima iwe ndine kuluwenya iwe ndine kuchintheke iwe ndine ku usisya iwe ndine mu Johannesburg mu iwe ndine mu Harare mu Lusaka mu Dar es Salaam mu pasongwe apo tikunzunzika koma ngongole imene pakhosi pako ndine tidzaibweza mu zaka 40 ndiye nduna ya boma la Chakwera yanena kuti ngongole imene makongola anzathu ya makongola mwa malonda ife tukongola mwa zachifundo koma ngongole ndi ngongole basi makhala ndi chiongola dzanja ndipo kuyankhula kumene kunenako nkwabodza chifukwa ngongole yoti ukongola ni boma ndi ngongole basi ndiye chimene ndikuti mukwiye mtima Malawi lenashi kodi pa ndalama zosaba Malawi izi zonsezi inuyo mwapindula chani ndikuzani zimene mwapindula pamene unena kuti nafeso tili mbali imodzi yodyanayo zoyipasi nsalu za Chipani makapu sa Chipani matishet a Chipani ndi ma 2000 kapena ma 5000 amene amatipatsa m'misonkhanowa ndi ndalama zakuba zimenezo osati ndalama za msonkho zimakhala zoti akatenga kwa zunu satazija kapena achita madilo ndi achita batata wala kapena achita Samia Karimu amene achita ndalama zimene amadzatipatsa pokagula nsalu ife nkumadzatipatsa kukhombweko ndiye kumanyadira ine ngwa DPP ine ngwa UTM ine ngwa kuti kulichanyanywa chicha wa PDP ine ngwa Muvi ine osafusa kuti kodi nsalu izizo ndizitenyamuko ndi patsasa ndalama zake mwazitenga kuti izi ndikuyankhula zifukwa chipani chathu chinso tikamabwera umadzopatsani nsalu funso limene mupereke mwazitenga kuti osangovala musanadziwe chifukwa zikhozo tena ndakatenga kwa mwenye komweko dziko lathu linene kuyamba kuti ngati kuli kuti iwe wachipani choti walowa chipani cha Muvi upite ndi mphamvu zako ndi nzeru zako ndalama zako nsalu kapena t-shirt ugule wekha ndiye kuti ife tikadzalowa mbomamo msonkho wa Malawi tidzasamala koma kuti ine nditenge nsalu ndikupatsa za Chipani dziwani kuti ine ndilibe ndalamazo ndipo Achakwera ndalamazo analibe apita Mutharika ndalama analibe a Joyce Banda ndalama analibe zoti akagule nsalu zimezi muzimvetsetse ukapo kapite kwa mwenye apite kwa zuni sata kapena mwenye abwenazo wekha kuti mukadzalowa mbomamo tatenganizi ndiye zimezi zimangapanga nsalu dziko lathu lino Amalawi ife tili mbali imodzi ya mavuto ifo tinakhala zitsiru polandira nsalu pomayembekeza kuti chipani chitipatsa nsalu tidziwe kuti chipani chimenecho chikatipatsa nsalu ya 1000 kwacha ija ndamva alipi bakunena kuti aine opereka nsalu komanso apereke 2000 yokasoketsera Amalawi taganiza wandale atipatsa nsalu ndi atipatsa 2000 ndikasoketsere ndalama zimenezo mudzazilira inuyo zaka 40 mene tikulira lero ndi 13 trillion imene Achakwera abwereka akongola zimenezo ndimafuna mudziwe kuti ifeso tili mbali imodzi yononganawo dzikoli fatima lola zopusa zimenezi lero lingatuli nzika wanzeru ufuse wandale kuti zipani nsalu mukuti patsaizi zampirimbiri chonchi ndalama zake muzitenga kuti fo munjirene muchita khwekwe ni msonkho wanga mukatenga kwa mwenye uko kuti msonkho wanga mudzabe mawa mubwezere yeuchi ndibwera nayo nkhani kuti muimvetsetse ndeni mafuna mudziwe iza Malawi kuti andale awa zonse zipanizi kuphatikiza ya tonse ya lero aligwiritsa ntchito dzikoli ngati chikole amatigwiritsa ntchito Amalawi ife ngati chikole chifukwa pokatenga kwa zuni satako jamani kuti mukatipatsa ndalama tigule zitengeta abatsa Malawi wa ndiye tsiku loti takhala pampando tidzakupatsani ma contract nonsenu mukudziwa zonena kuti azuni satako kugulabe katundu wa boma mdziko muno boma la Malawi ligulabe kwa satako atangolowa Achakwera anagula zili za nkhondo zakezo zopanda ntchito akuti kati magalimoto zozimitsa moto kaya koma moto kulibe ku usilikali agula kuti zili za nkhondo koma ni magalimoto
dziko lathuli silili pa udani ndi dziko lililonse pansi pano. Ndipo Tanzania, Zambia, Mozambique akudziwa kuti ife tilibe zida za nkhondo. Ndege tilibe, mahelikopta tilibe, ndenga tilibe helikopta ndiye kuti magalimoto tilibe. Ndiye anachita kuti thandiza si adani athu anthu amene aja. Koma achakwera atangolowa pa mpando kuti tikagule zida za nkhondo. Kodi mmene achakwera malowa pa mpando alipo wina wacha kapena atati mpakati kapena atuta chisiza na dzuko na kuti akangolowa achakwera ndilowa ntchire. Alipo adayankhulapo zolowa ntchire mmene achakwera malowa mboma kapena DPP nana kuti festival ya chisankho ndilowa ntchire. Sanatero nanga makagulira ngizita za nkhondo achakwera. Mawu anga ndi aonena kuti akuyenera kumubwezera zuni sata mabenzi analandira aja. Madola analandira achilima aja 200,000 aja ambwezere tsopano zuni sata. Ndiye nthawi ya zuni sata ndi itu. Nakupatsa ndalama za kampeni, mitengo ya magalimoto awa ndilipereke ndine. Ndiye kumapeza galimoto ya Prado kumayigula $200,000. Kwa America ndalama galimoto isinga gule $200,000. Ku Britain galimoto isinga gule $200,000. Ku Japan kulibe galimoto gule $200,000. Koma zuni sata amagulitsa kwa kuboma la Chakwera $200,000. Mtengo panga zuni sata. Ndipo apa Chakwera sanga mfuse chifukwa amanya kuti musaiwale kuti muwine ndi inetu. Na upatsa ndalama zoti mukagule nsalu mwapatsa zitsiru za dziko lanu muzipatse kuti zikavale nsalu akufotereni inu ndiye ine akuchita. Akafunanso amene kuti kulibe ina contract amati yako koma kuno kulibe kuti tigule kulibe. Iye atapanga ntalemba ngoda ndipatseni zili zonse. Mudamva inu kuti company ya Esco inagula ma envelope oyika kaya makalata kawika chani otadzagwira ntchito mpaka chaka cha 2060 ma envelope amene. Zimenezo nzofuna kuzikhalira pasi kumafunsa kuti anthu amboma organize ndi sukulu yawo iyi. Lero amayo titsegule munthu kuti zomanya kuti ayi uyu ngwayale university uyu ngwa Oxford University zikusiyana nkuyendetsa boma. Ku sukulu mmakaphunzira za dzitete, mmakaphunzira za mitima ya anthu, koma simmakaphunzira kuti boma limayenda bwanji. Boma lathu ili sukulu yake ndi imodzi. Mmene umamuyang'anira wako mwana, mmene umayang'anira amayi yako, mmene umayang'anira bambo yako nchimodzimodzi kuyendetsa boma. Usamale kuti mwana wanga asagwidwe ngozi, mwana wanga agone pabwino, mwana wanga akhale ndi maphunziro okwanira, ndi mmene boma lene kuyendetsedwera. Ukhale chidi umayang'anitsitsa kuti mwana wanga ali kuti. Koma ndikuzanizi, lero palibe akudandaula zoti Malawi akupita kuti. Akadakhala kuti alipo odandala akanabwereranso 2006. Mzungu anatikhululukira zinatani. Pamene paja mtsogoleri wa nzeru okonda dziwo abwerere kumbuyo kuti tidakhululukidwa zinatani. Ndiye umapitanso kwa mzungu uja kuti apa chipadala kwika anzanga wanala kwa ndifa ndiyambirenso wanu. Koma ndikupatsani chitsimikizo kuti wantambala ili yonse, wani kwacha ili yonse ya Malawi inu yomudzayiona kuti kugwira ntchito yanji. Ndiye tumalamulaga a HIPC ndalama idzioneka kuti kugwira ntchito yanji kwatha. Amalawi mafrendi kuzenesi pamene andale awa akutika ife dziko likuchikole kumbali yakatangale kwa zuni sata kwa batata wala kwa Samia Kalimu dziko lomwe boma lomwe liuperekanso chikole ku dziko lathuli. Pamene potichite mantha tonse ndipo tipse mtima. Pamene andale athuwa akupereka dzikoli ngati chikole kwa amwenyawa, mbali inayi akukaperekanso dziko lichikole kumaiko akunja ndi mabanki ya dziko muno. Potani 2018 ngapesi 2019 munamva inu kuti mabanki atseka Adimark. Kuli njala yoti Amalawi amene akagula chimanga. Anati mabanki akwaniza kuti chimanga chisagulitsidwe chifukwa akagulitsa kunja. Chifukwa choti Adimark inakongola ndalama ku banki. Ndiye banki akagwira chimanga chija ngati chikole. Komano magulitsidwe afuna kuganiza ndi banki kuti akagulitsa maiko akunja kuti akapeze chiwongola dzanja phindu. Dziko lili pa njala. Amalawi akusochogwira banki inayankhula choncho. Ndiye iyi mbanki ya Malawi muno. So ndikuwuzani zimene zachitike kutsogoloko kulosalatu. Chifukwa lero 2020 ndinalosera ine kuti mmene akongolera Chakwera wa ndalama isi pomadzafika 2025 idzakhala 13 trillion. Tisanafika nkomwe yafika kale 13 trillion. Kulosera kumene leronso ndifuna ndilosere isi.
mmene akukongolera mmene akuyendetsera boma achakwera kuti kwa mwenye uku akupereka ife ngati chikole misonkho yathu pa nthawi yokhalakhala akamagula fetereza akamagula kandi chani cha boma chogwirizana bwinobwino mwa sukulu akumapereka mapepala otchedwa sovereign guarantee. Nakuwuzani zimenezo ndinayo imodzi ndayigwira pena pachi ndayigwira imene ndipo ndayilanda sovereign guarantee imene ndibwera nayo poyera mudzayione Amalawi chifukwa sindikuyankhuleza mkutu. Amene akumpatsa sovereign guarantee yo kampani alibe, mumvetsa Malawi ndipo lero mupsa mtima. Amene akumpatsa sovereign guarantee yo alibe kampani ya fetereza nayenso ndi dobadoba akutenga sovereign guarantee kumpatsa. Ndiye tsoka la boma lathuli Malawi taonongeka, tavulazidwa, tapindidwa, takoledwa ndale tagwa. Akumpatsa wa ku Britain sovereign guarantee inu mutenga ndalama mumpatse wa uyo ukoyo uyu akauza ofuna fetereza andipatse ife boma atu. Ndipo anthu onsewa palibe wa standard 4 ama degree onsewa. Ndofuna mumvetse izi. Akutenga sovereign guarantee chikole cha dziko kampatsa uyo kuti inuyo mutenga ndalama mukampatse uyu alibe chilichonse matumba okhali nawo kampani yake imakhala mtumbamo alibe office. Awo atenga ndalama mpatse uyu akagula fetereza ku warehouse kumene magula fetereza ako boma la anthu wenzeru limenelo. Koma tufuna kuti dziko lathu losauka tufati likonzeka pamenepo fapa ndikatangalekale uyu ujane na kuti ngati upatsani sovereign guarantee mudzalipira 3 times more. Ndiye dziko lathu litu akati sovereign guarantee ya Malawi ndifuna mulire ndipo tilire. Akati sovereign guarantee ndi nthaka ya Malawi kuigulitsa kuti gwirani imeneyi tikadzapanda kupatsani ndalama mudzatenga. Ndiye lero ndifuna ndikuwuzani izi mmene aperekera ma sovereign guarantee achakwera ndi ukayika ngati Malawi watsala. Koma tsono funso loti chimene chabwera kusinthanitsa sovereign guarantee nchiyani ndalama zosalowa mthumba mwawo. Tatiye tiyang'ane 300 chani imene jabwera 30 billion imene inapita ku butchery. Amalawi ndi fetereza ayi. Iyi yapita ku East Bridge ija Amalawi mwandi fetereza ayi. Komatu dziko lono lanyemedwa pamenepo lanyemedwa kuperekedwa kumeneko. Ndiye kuli makampani ena amene apatsidwa ma sovereign guarantee. Tsopano zimene zione fenzo oje bananga zimene siti kuzidziwa nzingati. Zimene siti kudziwa fenzi ngati. Dziko lathu ili talipereka kuzikole kuchikole kuwiri. Amwenye alitenga muchikole zakatangale. Azungu aukwaka ndi makampani anje atengaso chikole lero tilibe dziko. Ndipo tisadabwe muzaka za 15 zikubweras. Kumadza mona mwenye kapena China kapena IMF amene akunena kuti Malawi tufuna muchoke inu tufuna tibweretsa anthu ochoka kwakuti adzakhale pano. Tisadzadabwe zagulitsidwa ni ma sovereign guarantee. Ndiye funso loti Malawi udzifunsa loti kulipo kwina kumene tikakhale. Chifukwa lero lino Amalawi dziko la Namibia akumangidwa adzipita kwawo, ku Botswana uthamangizidwa adzipita kwawo, ku South Africa ndeti sanene kulindera kwa lichonchi mudzipita kwawo. Mozambique mundiye ali mbasi to akungodutsa sikuti akukhala Mozambique akungodutsamo koma simakofi yake sikupereka ndalama zache mwinanso kumangidwa kumene akungodutsa musaumu. Basi yalipira insurance ma 50 rand apereka padzobwe koma nseumu simavuto ache. Ndiye ngati tikusowa mtendere mayiko amenewa kwathu kunonso andale oti alola dzigulitsa dzikoli ife chete. Ku Burkina Faso asikala amadzuka nkulanda dziko. Ku Niger asikala amadzuka nkulanda dziko. Ku Gabon amatero. Kwathu kuno sizingachitika koma inu ndine tikhozokhala asilikali. Potani kutenga boma ili nkuyamba kunena kuti woyamba kwa manga lero ndi wonse andale awa amangidwe. Chifukwa ndi amene aononga dzikoli. Ndikupatsani zitsanzo lero zimene ndibweretsa ndimafuna kuti nonse amene mmakonda movie simakonda movie nonse mumvere. Lero kwatuluka news ya Sunday akuti boma likuganiza zofuna kusiya khani yoimba mlandu achakwera akana Saulo Chilima afuna kuti mlandu umene ungotha
kuwerenga nkhaniyo akuti chifukwa nkhaniyo ikukhudza chitetezo cha dziko. Tamvera na mala. Nkhaniyo afuna kuisiya chifukwa kuti kukhudza chitetezo cha dziko. Funso lotere. Kodi amene abwera kuti achilima apezeka mndu mlandu oba ndalama kwa olandira ndalama kwa Satana ndani? Yankho Achakwera. Ndi amene auza Martha Kizuma kuti afufuzane mpaka mupeze yankho ndani? Achakwera. Lero akuti nkhani afuna kuisiya akunena ndani? Achakwera. Pamenepo mudziwire tinonse Amalawi kuti tili m'manja mwa zigawenga, tili m'manja mwa zilombo. Sizi kutifunira dziko lizabwino, sakufunira Amalawi ife zabwino. Ndiye zikumveka kuti boma lomweli lipereka 980 billion kwacho kwalipira achilima chindapusa. Funso loti inu ndine tidzifunse tipse mtima loti ndalama zimene zichoka mthumba mwa Achakwera? Yankho ndiyoti ayi. Ndalama zimene zichoka mthumba mwa Konga Sipate? Yankho ndiyoti ayi. Kapena zibandi za Tonse Alliance? Yankho ndiyoti ayi. Ndalama zimene zichokera mthumba la Malawi nsongo. Ngati muli Amalawi oti muli ni magazi mthupimo, mtima kugunda zikupwetekeni, mumve kuwawa, mukhumudwe mukwiye. Achakwera machita isidala akudziwa kuti apa palibe nkhani, koma ndingomsokoneza uyu kuti mwina chigwirizano chathu chionongeke, ndisadzasira mpando poti dapangana ndiye ndimuyipitsire mbiri. Lero Amalawi tukalipira 980 billion kupatsa munthu mmodzi. Pamene mapassport dziko lathu lino kulibe. Zitupa kulibe. Maidi amene. Mankhwala nzipatalamu mulibe. Misewu yoduka. Imene ambika mulilongo mwawomo sinathe mpaka lero. Koma tukalipira Saulos Chilima 980 billion. Munthu oti sanalowe kusero ya polisi, kweri ya 3 sanalowe. Kweri ya 18 sanalowe. Kweri ya 30 sanalowe. Kumaula sana kalowe koma kumulipira 980 billion. Funso nkumanena kuti anawerengetsa bwanji. Amalawi tikupusitsidwa ndi anthu andale. Chisankho chokubwerachi tisasankha wandale. Tisankha munthu wina ndipo timanena kuti mwina ungotenga galu adzichita mantha. Mpamene dziko lathu libwere ku 2006 kukaunguza kuti tidala kwa pati, tiyambire pati. Kupanda kutero dziko laonongeka ili. Chifukwa pa ufunika boma likubweralo kudzanena kuti 980 billion munalandira Achilima ija bweza napo iti kumangana. Inu ndi Achakwera mudzika mana mulandu kukasiya. Chifukwa ndalama Malawi siku nkudzera kupatsa inu anakumangani ndi Achakwera chifukwa cha ndale zanu. Ife ngati dziko sizimatikhudza. Koma ndikuwuzeni izi, ophunzira oselero ali chete sangayankhule. Amalawi aku diaspora uku anena kuti ife tikuona ngati chilungamo sichinaende bwino apa. Tatiye tifufuze kuti chisankho cha 2020 nchachibwereza kapena iyayi. Apempha ndalama kwa anthu ophunzira palibe amene afuna kumva. Aliyense ali chete akuti intellectual imene, academic imene kuzindikira kupeneko. Ndifuna ndikuwuzeni mantha. Amalawi anthu ophunzira anthu amantha kuopsa. Nchifukwa chake popita m'misewu muja kunalibe degree. Achakwera ndi Achilima mmene mufa amafuna mpando. Koma onse amaofesi amapita nawo. Lero lile tisegule maso tonse tidziwe kuti munthu ophunzira ndi munthu wamantha simuyenera kukhala mtsogoleri. Chifukwa ndi munthu wabodza wamantha amadzikonda yekha. Ndiye funso lotere. Achankalakala nenenatu kuti ya basi ino nkhani imene ingotha. Lero dziko likuyendera cholinga cha Achakwera. Dziko likuyendera cholinga cha munthu mmodzi ndiye ndikuwuzeni Amalawi. Aliyense wandale amayang'ana yake mbali. Tikachita chipongwe awa adzatipanga ifenso. Nchifukwa Achakwera sanamanga aliyense wa DPP. Aliyense amayankumanga ku DPP ko nchifukwa choti akufuna ndale. Koma kuti ali mulandu wenu afuna kumanga kuti apulumutse dziko kulibe. Ndani amene omangidwa kuti anabandalama. Ma 200 billion aja amangidwa ndani kulibe. Koma chaka chino cha folotu. Kuyankho koma na kuti tikamangawa nafenso adzatimanga. Amalawi kufunika mtsogoleri kwathu kuno oti adzabwere kusokoneza ina ganyavu zonse kusesa. Ndikulera kuti ngati kuli kufa ndife ineyo.
koma dziko lipulumuke ili. Wonjezerapo mafuna mudziwe izi, ngati achamkaka ndi boma anena kuti ayi mulandu wa Chilima tikuthetsa, khoti isanayankhuletu fa khoti anakuti komananso kapa 10 Meyi, koma isanafike ku 10 Meyiko achakwera ndi boma ane kuti basi tingwethetsa nkhani. Pamene achakwera omwe atikuona dziko la America kuti bwanji mukugamula makoti akali mkati, lero tikafuza achakwera kuti bwanji mukugamula khoti lisanagamule chifukwa chani, tidziwiratu kuti tikutsogolerera ndi mtsogoleri amene akuti vunga mundale, akuti pinda. Ngati dziko titsegule maso, chisankho chobwera chisakhale chisankho wamba iyayi, chikhale chisankho chapadera choti chikadzidzimutse dziko kuti dziko liyambenso kuyenda mu msewu wace. Then mfandi yankhule izi, achakwera anakhazikitsa khoti lapadera akuti special crimes court, ndipo chiwa amakhazikitsa khoti imeneyi ndi mlandu wa Chilimawu, mlandu wa Muvi, mlandu wa Priska Aponagaga ndiye 83 aina aja nchifukwa anatsegula khoti. Lero mene akutseka mlandu wa Saulos Chilima, kodi Muvi apita khoti, a Priska Aponagaga apita khoti, a George Ganja apita khoti, a Suzy Banda apita khoti. Sachidzukire kuti mene akuthetsa uwu yonse ukukuyata. Ndiye funso tu akuti chifukwa choti chitetezo cha dziko sichili bwino. Neni mufana ndidziwe ine kuti kodi Achilima anakatenga zida za nkhondo kuti afuna kulanda boma, yankho ndiyo tayi anakatenga ndalama kwa zoni sata. Kodi Muvi anakatenga zida za nkhondo kapena mabomba, aya anakatenga benzi kwa zoni sata. Tsopano chitetezo cha dziko chili pati, chimene chikopseza chitetezo nyintiti. Mutsegule maso nonse kuti masana akuti pangatsenzera ntole. Nkhani ndiona kuti nkhani ipite ku khoti, uyu mwana uyu akayankhula zoonadi, khoti ikayankhula zoonadi, ndiye ena akagwidwa nazo. Lero national security raidziwa kuti ndikuteteza mtsogoleri wa dziko. National security wa dziko lathu chitetezo cha dziko kunoko nchoteteza dziko, chakuteteza mtsogoleri osati dziko. Anthu 20 million alibe ntchito, dziko limalire akalibe ntchito, koma kuteteza munthu mmodzi yekha amene analakwa. Dziko limene silidzayima poyera ndi kuyankhula chilungamo mosayang'ana nkhope silidzapita kutali. Ndipo ife tineneretu kuti ngati zikhale zimenezi chisankho chinkuchitika malo kavota anthu ake omwewa, ife tidzakapanga delegate Muvi Wachilungamo osakhala chipani chifukwa sitifuna kukhala mbali imodzi yopanga zinthu zauve, tifuna kukhala mbali imodzi yokonza dziko. Ndipo ngati amalawi mwakonzeka kuti konze dziko tigwira ntchito limodzi, koma ngati mufuna kumang'andira nsalu za chipani ndalama za sata, ndiye ife tipanga delegate chipanichi mu chaka cha 2026. Tisakhalenso chipani chifukwa tikutaya nthawi, sitifuna lowa ndale kuti tikadye ndalama za suni sata, tikavale makaka chipani. Tikonze dziko tibwere ku clean slate ya 2006 kuti sakhale ngongole mdziko muno. Ndipo tilande ma sovereign guarantee onse nkwauza kuti akandi azungu kandi azunisana kwa zonse zimene unatenga tikulandani za Malawi, inu mukatenga kwa Chakwera, mukatenga kwa Peter Mutharika, mukatenga kwa Chilima, kumene kakakupatseni, ndipo tikuthandiza ndi kupatseni maloya kuti akupatseni sana. Koma tikapanda kutera Malawi, dziko ili laonongeka silidzadzukanso, tikhala tikulira mpaka muyaya. Zimene ndakubweretserani lero ndi zimenezo. Ndimafuna kuti mudziwe izi kuti Amalawi, ngati sitisamala ife ngati dziko, tizankhulupirira wa sukulu, ifa sukuluyo muyambe mwayiganiza sidabwere kuti idzateteze dziko, idabwera kuti adzadzipatse iye kudzilemeretsa yekha. Nchifukwa chake ndikupatsani chitsanzo, si ambiri ophunzira ali m'manyumba kumudzi kwawo, ambiri athera Blantyre, authera Mulilongwe, authera Munzuzu. Kwawo kuti mukafike lero ophunzira bwino amadigiri awo, kusachitika maliro mwadzidzidzi mukaseka. Mu 2018 ntankhula za mindset change imeneyo, anaondoonetsa wina wa polisi wamkulu commissioner autuluka nyumba ya maudzu, koma bokosi lake atalikuta ndi mmendera ya polisi, koma nyumba ya maudzu. Kwawo kumeneko anthu ophunzira. Ndiye ndikupatseni mawu amene munabadwa kalekale m'dziko mwathu muno, munali akasema kuchilomoni, munali akudya kuzingwangwa uko, osapita ku sukulu, anayamba ndi ukhuki, analemera kopya chifukwa chopanda sukulu. Kulemera si sukulu iyi, kuganiza. Ndipo sukulu ya lero iyi ilibe phindu fo sikuphunzitsa umwini wa dziko. Lero dziko ndi itagulitsayi. Pomaliza,
mafandi yankhule mawu awo. Malawi aliyense amene ali Malawi amene mchombo wako unagwera mdziko lino udzuke lero udziona kuti ndapusa kwa nthawi yayitali, ndipo ndidzuke t-shirt ya chipani kwa ine ayi ndikayifuna ndigula ndekha, kuti ndimpanikize munongo wa bomayi akundiye munongo wa chipani asadzandibere msonkho wanga, chifukwa ma-t-shirt tikulandira lerowa zisankho chikubwerazi nsalo tikulandira lerozi tidziwe kuti ndiye kuzunzika kwa ndalama zimene zapita kwa sata. Ife tikudikira mankhwala kuchipatala, tikudikira mapasipoti, tikudikira ma-ID. Amsanga atsaka zoni sata amene agula nsalo tikulandira lerozi. Ndiye ndikufunsa na Malawi pachaka muzaka 5 mmadya 2000 kwacha, pazaka 5 zimene president wakhapa mpato mmadya 2000 kwacha ayi, mumadya 5000 kwacha ayi, zovala zanu zimakhala za chipani ma-t-shirt okha ayi, mumazitenga kuti zinazo muyike mtima kumeneko. Za chipanizi osazika mtima akumatipinda nazo. Ena muyankha kuti ayayi ukomayankha chonchi ulibe ndalama ndiye kulepha kuti ugule nsalo za chipani. Tikutsekuleni maso zopusitsana zinata. Lero lile ndikupatsalikizanso chipani cha Muvi sikidzapangitsa mabonanza ampira dziko la Malawi sila Brazil kumene mpira umabweretsa ndalama mdziko. Mmalo moti tikachite ntchito zachitukuko tikakonzere misewu anthu tikapangitsa bonanza anthu adzipikisana dziko. Ndani akusera maiko akunja? Manchester United, Chelsea, Bayern Munich, Roma, AC Milan, Juventus, ndani ongumaiko ndiye phungwa kuti ndifuna ndiwine mavoti ndikapangitsa mpikisano. Umbulu umene wandale yakutipusitsa nawo. Lero wandale abwere kwanuko tikukonze nsewu tiamangire nyumba agogo awo tikakonza kundira ndikukunyasako tisese misewu yathu imene ndiye kampeni imene Muvi Wachilungamo kubweretsa. Chifukwa tikufuna kuonetsa kuti kufuna kugwira ntchito osati kudzangonyengera anthu tivotera chifukwa cha mipira. Ndani akudya mpira? Chifukwa mukachoka kuonera mpira kuja matimu 8 ajapatsana ndalama zija koma kuti zikakwana anonse munabwera udzazungulira penepo udya nawo. Koma nsewu tikaukonza muyendamo inuyo, mulatho tikaukonza muyendamo inuyo, tikachotsa zinyamdira ndemu ndiye kuti muona kuti dziko town ikukhala clean mupindule ndinu amene sikukhala matenda. Koma ndale zathu za dziko lintalola waphunzira atipomboneze kumatipatsa zithunzi zopanda phindu mdziko lathu lino. Amalawi mukwiye inenso ndimenda kuyirawo. Tikadikira kuti silikali adzachita chilichonse tisaganize mene chifukwa wandale ngwanzeru amanena kuti ndipasani zithanzo. Kwati amene kuyankhula kwambiri ndani ujeni takampatsa 1 million. Akuyankhula kwambiri ndani ujeni takampatsa 50 million. Ndati akuyankhula zakuti takampatsani mwakuti. Dziko lino ungokhala zitsiru zokhazoka popanda munthu omenyera dziko lichifukwa choti akufuna dziko litukuke kulibe. Lakhalano dziko loti ndiyankhule kuti andipatse ndalama, ndiyankhule kuti andipatse ndalama. Ife aMuvi tabodzetsa mtima umenewo tiye tiyang'ane zotukula dziko tonse. Ndiye chisankho chikubwerachi zili ndinu kuonetsa ndife anthu Amalawi opusa kapena kuti ndi Amalawi otsegula maso. Chifukwa ife kuti ngodya yathu imodzi ndi ya mindset change, kusintha kaganizidwe. Atipusitse mewo sindipusitsiramo ife tidzingosunga mawu tsiku lokalowa muvoti movoteramo kukavota mosintha kaganizidwe. Tione zina kuti mudzaone Amalawi achilima akukalavula 980 billion. Mudzaone Amalawi achilima kanda chakwera akuchotsera manyumba kuti manyumba aboma onse awa tikulanda. Azungu adzabwezana kuti mkulako nkwaza kuti ngati mufuna kuti tidane. Koma ife tipulumutse Amalawi amene anzunzika zaka 60. Munali ndi ine Bantu Sandas Juma mukhale ntsiku lopambana. Koma kukuyako osakusekerera. Musakhale kuti musekerere zoyipa nthawi yokwiya ndino. Dziwani kuti pamene kunena pano njala ili nkati, pamene kunena pano fertilizer kulibe, pamene kunena pano passport kulibe, pamene kunena ma driving license kulibe, pamene kunena pano umphawi mmakomo mosanena. Ndiye akabwera ndalele lokha kudza kupatsa t-shirt chitenje chikapusi 2000 yake imeneyo sikugula nkale sugar for boma limeneli la kweza sugar opangidwa muno. Kodi Malawi ndi opusa? Yankho ikhale ndino kuti ine si opusa. Ndiye kusapusa kwanuko kudzaonekera tsiku la vota. Panopa khalani chete zidzi kumenyani mtima. Koma aliyense akhale okwiya tsiku limenelo
kukavota ndithu ndi nzeru. Tikapanda kutero sitidzapulumutsa dzikoli, lidzakhala lomvetsa chisoni ndipo mizimu idzakhala kuti kuirabe kuti chifukwa chani mopanga iza Malawi. Zikomo kwambiri. Mulungu adalitse dziko lokoma ili, akudalitse nonse anthu okongola. Mwandala satipusitse ya. Sitimadya unyumba kwaje, sitimakhala kwawo, ndipo dziko ili ife tikufuna kuti mafumu abwerere akhale nyumba kuti izizo azizidzudzula kuti mufuna mulipire chaku chilima 900 billion munamanga nokha mumulipire iniyo za anthu mwanu zaboma tikuletsa nyumba ya mafumu. Imeneyo tikubwera ndi Muvi Wachilungamo. Chipani chilichonse mudzamva kwa mankhani ya mafumu chifukwa ndi dindo zawo zopondera anthu wapusitsa. Ife tidzalemekeza mafumu funa ndi anu aka anthu. Ife andalefe ndi azaka 5 zaka 10 tapita kwa mafumu ali pamenepo mpaka muyaya. Zikomo kwambiri mukhale mdziko lopambana. Muvi Wachilungamo wafika, wafika, wafika. Kusintha kaganizidwe. Muvi Wachilungamo wafika, wafika, wafika. Isinthe kaganizidwe. Malawi dziko lolembera, ajili yonse muzikomo. Mapiri, migodi, nyanja, mitsinje. Kumananga tisaukira nji, chiziko cha chilengedwe. Kusintha kaganizidwe. Malawi dziko lodalitsika, anthu oyankhula chiyankhulo chimodzi, olimbika ntchito. I announced today that many people must be invited. Those that support Muvi and those that hate Muvi must be invited, because today is a day that each and every Malawian must be upset, must be angry, must be in anguish, and must be disappointed because of what I'm going to say to the country. This one is not for supporters of Muvi. This is for each and every Malawian. If your umbilical cord was thrown in this country, this is your day to get angry. And where possible, claim your motherhood, claim your fatherhood, claim your nationality, that I'm a Malawian and I'm there to defend my country. Therefore, I want all of you to be angry today. I want all of you to be angry and upset and be cross, because what I'm about to tell you is very painful. Fellow citizens, as a tradition, our party is a rainbow. We believe in all cultures, in unity. It's in unity in our diversity. Whether you are Tumbuka, Ngonde, Nyakusha, Ngoni, Lomwe, Chewa, Nyamanganja, Sena, Lomwe, Chiawo, Magololo, Chipeta, Chikunda, you are a Malawian because of our flag. By that, our political party's flag is a rainbow, different colors. Fellow citizens, today is 5 May 2024, and I want to start with the topic. The topic of today is that citizens are but ourselves to blame for the mess Malawi is in. Citizens, we citizens, are but ourselves to blame. Today we must blame ourselves because this country is what it is where it is because of our own contribution as citizens. Why do I say that? Monire mpoto. Matandalauli, muliuli, mweuli. Majombanji center. Tuzindile uli east, tuzolele uli moni south. Madogeratani, Shirevere. Moseliwa. Mountainous areas of Mulanje, Chol, Palombe, and Chilazo. In the diaspora, let me greet you all. I invite you all to be here today because this is the deadliest day that each and every must be angry.
This is the most complex topic because you citizens will ask, why are you a blame for the mess this country is in? That's a question you're going to ask. So watch out and listen carefully. Until we break into pieces and tell ourselves to change the way we think, perhaps we can realize and understand that we are to blame. Until we sit down and break into pieces what has happened, what is going on, that's when we realize and open our eyes that, oh, we are to blame. Number one, fellow citizens, as from 2010, this country has seen the worst in socio-economic welfare of our country and people. From 2010, that's when socio-economic welfare get confronted, compromised, and got disturbed. Number two, if there was any time this country could start to develop and change its political and economical as well as social welfare, was in 2006. Because organizations such as Paris Club, World Bank, IMF, and others decided to give poor nations a special program of what they called debt relief. In 2006, the international community decided and realized that Africa, particularly African countries, are overburdened by heavy debts. So what should we do? They introduced a new program called HIPC Initiative. What is HIPC Initiative? It is called Heavily Indebted Poorest Countries Initiative, meaning they must be forgiven. Countries that are heavily indebted with a lot of loans must be forgiven. That is what the international community decided in the year 2006. Number three, Malawi, among other nations such as Zambia, Mozambique, Tanzania, Sierra Leone, Sao Tome and Principe, were on the list. And these were called HIPC Initiative, Heavily Indebted Poor Countries. As of 2006, Malawi started on a clean slate. From 2006, Malawi started afresh. This is why late President Bingu Mutharika performed miracles in the country when you look at infrastructure development and food security. Because he started on a clean slate. There was no debt. We were not borrowing anyone. We were not owing anyone. So all the taxes we collected had to go for development. And mind you, there were two elements that made late Bingu Mutharika to perform miracles. Number one, he wanted to prove to UDF that it was worth it to steal the government from UDF. So he had to deliver, number one. Number two, he was starting from a clean slate. There was no debt internationally. There was no credit that this country owed anyone. So all the taxes that we collected was full in our vaults, in our banks, in our treasury. So he had to do something miraculous, and he did. Number five, so many of us praise late Bingu Mutharika as one president who made the country and citizens proud. This is our history. We say so. But we don't dig to find out why. This is what I'm telling you. Break into pieces for us to understand. Number six, many people mistake late Bingu Mutharika as an economist icon who knew what to do. But today, I will tell you it was because of HIPC Initiative. This country had no any chain of credit, no chain of debt. That's why he performed. He was not an economist icon, but he performed because there was money that could not go anywhere. Number six, many people number seven, the international community did not just forgive and left. They made sure they supervised and watched these countries to make sure that they were using all the resources perfectly, effectively, and properly. I want you to understand, this HIPC initiative was not just a matter of saying, we are forgiven and go. They were there. They wanted to make sure that there was what they call efficiency. There was what they call transparency
and accountability. And this is what, I will tell you this, that's what did not go well with late Bingu Mutharika. In 2006, he did this because he knew that he was under panic because the UDF wanted their government and the Malawians wanted to see development. So when this opportunity came, he said, I need to perform. But he was not happy because he was not happy of transparency, accountability, and effectiveness. Why do I say he was not happy? Watch out what happened in 2009. You all know what happened as from 2010 leading to his death in 2012. You know what happened. After he won elections with majority, whereby he had his own government of himself, DPP, UDF is not part and parcel anymore. He changed the colors. He started chasing white people away. And he told them, don't tell me what to do. Corruption came back. Number 8, just in 2 years of the program, rampant corruption erupted, which came with extravagance that led to the purchase of presidential plane, if you remember, which attracted the wrath of the creditors. All international community was angry. Why are you buying a plane? We just forgave you 4 years ago. The whole debt was cleaned out. Now you're buying a plane. We wanted effectiveness. Is this effectiveness? And that is the war that late Bingu Mutharika started fighting with the creditors. Open your eyes, Malawians. Number 9. This is one reason the blame is ours. We, Malawians. I want to tell you, where are we involved? Where do we blame ourselves? As politicians, there is this dumbness, there is this greediness, there is this stubbornness. Because that's what made President Bingu Mutharika not to listen or follow the HIPC initiative. Because of greed, stubbornness, and the pompousness. That is, politicians are part of the problem. They forgot that we were saved from the gallows, and they started self-enrichment and gallivanting with taxpayers' money. Later, there were scandals of, if you remember, 550 billion within 2 years, involving ministers 6 or 7 or 13, and Bing himself amassed 62 billion for himself. The destruction from the clean slate of 2006. Number 10, all of you remember, we had one mine in this country of uranium, Kairekera uranium mine. This mine was supposed to benefit Malawians and develop this country. But I'll tell you, it only made a president rich, the country poor. Number 11, in 2010, when Bingu Mutharika was notified of Cashgate, he did nothing because he was a conduit. I want to tell you, in 2010, Reserve Bank of Malawi notified late President Bingu Mutharika that there is corruption at Capitol Hill. Watch out. Former President Bingu Mutharika said, okay, I'll check. He never did anything. Why? Because the machinery that was practicing corruption, he knew it. Number 12. In 2012, when the caretaker government came to take the reins of power, it found this mess in the system. It was now an economy in the workshop, whereby anyone could do whatever he wanted. Now I want to tell you, those that were holding the initiative of HIPC, they destroyed the entire program out of jealousy, because they were angry of losing their government into the wrong hands, Joyce Banda. The people that could at least learn the administration of the initiative of HIPC, they got angry. Why should we follow the initiative when the government is not in our hands anymore? So there was what we called Cashgate of 2012, where a man was found in boots of cars, in the bush of Capitol Hill, in Ngona, under the beds, in the ceiling. Man was everywhere out of anger, destroying the initiative of the international lenders.
Joyce Banda became a sacrificial lamb. All of us got angry with her, because she just came and inherited the system that somebody started destroying. Number 13, you all know how Capitol Hill feasted with the money found in car boots, bushes, in the ceiling, as well as under the beds. When Joyce Banda's government opened eyes, 24 billion had already gone. Too late. The system was too strong. Number 14, bullets entered the bodies of those who could seem dangerous to spill the beans. Obviously, they joined the bandwagon. The Joyce Banda government joined the bandwagon. That's why there were bullets, the pompios, a lot of stories, suicides. Some people could kill themselves and say, please tell Madam Joyce Banda must take care of my kids. Because the system had swallowed them. It was a python snake. Number 15. Then came 2014, when DBB reclaimed government back, and this time with the younger brother of late Bingwa Mutaliga, Professor Peter Mutaliga. When he came, he found the HIPC initiative in gear, but now with a punishment, where the initiators of HIPC sadly left. That time, you remember, the British High Commission had been granted what they called non persona non grata. The IMF had gone. So in 2012, number 16, I think. As from 2010 to 2012, and as from 2012 to 2014, Malawi had gone back to start borrowing again. Meaning HIPC only lasted 3 years and could not be maintained because of stubbornness, because of greed, and because of self-enrichment mentality. Number 17, DBB of Professor Peter Mutaliga had to run the government as HIPC initiative had expected zero deficit. And that's how former President Peter Mutaliga led the government, without any assistance. They were living within their means from our taxes. You will be surprised to hear and see DBB complaining that it was tough and impossible to run a government without credit from IMF and World Bank. Yet, HIPC intention was to ease Malawi from that borrowing. But DBB was complaining. We suffered a lot. We ran the government without any internet, without credits. That's what the international community wanted. They forgiven our debt so that we can run within our means. But we failed. Our politicians, educated ones, complained that no, it can't happen. Are you serious? We are living in our homes without any borrowing. And those that are borrowing, they are suffering. Some are even committing suicide because of borrowing. But our government said they cannot run within our means. They have to continue borrowing. Number 18. Towards the end of his term in 2017, we are sure because of the devastating cyclones and floods that conquered this country, it prompted the international community to come back and start borrowing Malawi again. Number 19. During this period, as from 2010 up to 2020, Malawi had gone back to the chains of debt with an amount of money totaling to 3.16 trillion Malawi kwacha. After we were forgiven nicely in 2006, we had to go back and start chaining ourselves again. And by 2020, we were chained on the amount of money totaling to 3.16 trillion. Number 20. This is the money the incumbent government led by President Lazarus Chakwera and South Chilima inherited. When President Chakwera and Vice President South Chilima came, they found a credit of 3.16 trillion kwacha. Number 21. Fellow citizens, none of the leaders after Bingu's failure to adhere to HIPC revived the initiative. Instead, it has been a feast. In my language, we say Pandolaga Goa, to the point of hiring the Blairs, Tony Blair's company, to come and devise technical expertise so that we can keep on borrowing. I want you to listen. These are men and women who went to school, who initiated this project. Nobody wanted to go back to HIPC initiative. Number 22.
Today, fellow citizens, the country's national debt is at a whopping 13 trillion, which will take 40 years to be repaid only if citizens change the way of voting. If not, Malawi will remain a collateral nation of international community and lenders. If we are not careful, this country will remain a collateral nation, somebody holding it because we took his money. Number 23. Some of you may recall that sometime in 2019, commercial banks in Malawi went to seize maize stock in Adimak depots, not to be sold to citizens, because they wanted to sell this money outside Malawi to retain their money and get more profit. You remember this? Malawi is going that path with IMF, World Bank, and local lenders. Soon, we are going to be the collateral of other nations, collateral of banks, if not collateral of the international community. Number 24. The topic of the day says, citizens are but ourselves to blame for the mess this country is in. Why did we say that? As citizens, we are involved as conduits and part and parcel of the disaster this country is in. Why and how? Number 25. The mess that government of late Bingwa Mtaliga, the mess that government of late Madam Joyce Banda, the mess that government of Professor Peter Mutaliga, and today the mess that President Lazarus Chakwera are doing to citizens, we citizens are collaborators because we allow them to fool us with party materials. They come with clothes, t-shirts, berets, and 2,000 kwacha banknotes or 5,000 banknotes. They give to us. Now, in that way, we are conspirators. That's where we have to blame ourselves. Number 26. Citizens fall into the trap of corruption because we demand useless things from politicians. Today, it is the hunger and the thirst of each one of you that every party must give you a t-shirt, a cloth, a cape, a beret, and where possible 2,000 kwacha or 5,000 kwacha. We demand them from politicians, from political parties, without asking where are they going to get that money. So we are conspirators. We are also to blame. Number 26. We must know that when we demand or allow to be given party colors, we are culprits because we are giving these politicians a passport and authority to steal more from our taxes. How? Why? Number 26. All of you are aware of the case involving businessman Zuni Satar, who continues to do business with Malawi government. Yet President Lazarus Chakwera, the head of the same government, told the nation that Zuni Satar was a corrupt person and is not supposed to be working with our government because he corrupted the government. But I will tell you, Zuni Satar is still doing business with Tonsi Alliance government, with President Chakwera. Number 27. The truth of the matter is that those on top, like President Chakwera, Vice President Saulus Chilima, Ezen Huankaka, Prince Kabona Gaga, George Gainja, Suz Banda, Kaluba, and some lawyers and judges received trucks, Mercedes-Benz, and millions of dollars. That's the truth. So if they receive such money, they cannot stop doing business with that person. They can't. They can't. They'll continue. But to us, they'll lie. Number 28. From all this wealth, Malawians benefit party clothes, zitenje, t-shirts, caps, berets, and 2,000 kwacha, if possible, 5,000 kwacha. I want you to see where we are stupid as citizens. These politicians, they get Mercedes-Benz, trucks, lorries. They get millions of dollars, not quite dollars. You and me, we go to them and receive a party cloth, a party caps, a party cap, a party beret, and baby 2,000 kwacha or 5,000 kwacha. From those millions, from those cars. So we are stupid collaborators.
That's where we say we are to blame. Number 29. We must all know that these things make Zuni Sata a trillionaire. Trillionaire, not millionaire, but trillionaire. Because government is forced to give unwanted contracts, useless, and give him useless contracts so that he can get more money and make him a trillionaire. You understand my point? Your clothes that you receive from a political party will make your own taxes to pay an Indian, make him a trillionaire. Because you are receiving a party cloth, a cape, a beret, and 2,000 kwacha. Yet, those owners of the political parties, they got millions, they got Mercedes-Benz, they got trucks. And you see where you are a collaborator, but very cheap collaboration. They get millions, you get clothes. They get Mercedes-Benz and cars, you get a cap. They get dollars, you get 2,000 kwacha. What a nonsense of life. Number 30. This is what happens on corruption. Now let me tell you about the loans and credits or debts the banks, IMF World Bank gives to Malawi. I want to understand where we as a country, we are stupid. Government of Malawi exchange all what they get with what we call sovereign guarantees. I'll give you examples. Whenever government want to buy fertilizer from any supplier, they exchange sovereign guarantee. And what is a sovereign guarantee? I talked about this last week. A sovereign guarantee is a piece of land telling you that in case we don't pay you back, you can take a portion of land, and there's no demarcation. They just say sovereign. Sovereign means that Malawi. So it's up to the person. He can say that, no, I gave you 30 billion, so I'm taking the whole Malawi, or the whole Lake Malawi, or the whole Lengwe National Park, or the whole Kasungu National Park. We've got no complaint because we have handed him a passport and blank check. And that's what government of Malawi under President Lazarus Chakwera is doing. And I want to tell you the danger of it. Under President Lazarus Chakwera, they are giving sovereign guarantees to people that are not known. Pocket business, briefcase businesses. They go somewhere, give a sovereign guarantee to someone who don't have, I want to tell you, don't have capacity. Cannot supply fertilizer. He is a middleman. He must go to another supplier. And that supplier is not a factory, a supplier. So it's 4 people. From a manufacturer, from a factory to a supplier. From a supplier to a middleman. From middleman to the holder of the sovereign guarantee. From that one to my government. That's Trans Alliance government. Doctors, Dr. Lazarus Chakwera, Dr. Saul Shim. They are doing this rubbish business. Without due diligence that, are you having capacity that you can supply fertilizer of about 2.5 billion? Nothing. But the sovereignty of the country has been issued. Now, that is when they are getting proper business, no corruption. They are giving to IMF, they are giving to World Bank, they give sovereign guarantees. Now, when it comes to contracts in the country, through corruption, they give to Zuni Sata, Zamia Karim, Batata Wala, they give these people through corruption. Now, I want to tell you this, Malawians. This country, perhaps, we don't have it anymore. This country, perhaps, we don't have it anymore. Because this side, sovereign guarantees are given. This side, corruption is given. Because I want to tell you, why is President Chakwera continuing giving contract to Zuni Sata? Somebody who is corrupt. And it is not my government that apprehended or caught him. The British government. But President Chakwera continues to work with this man. Because of Mercedes-Benz, because of the dollars, because of the trucks. And I want to say something here. Let us think this. On this Zuni Sata case, Zuni Sata will take all our taxes because of the contracts that government give him,
And I must tell you, the equipment that we buy from him are useless. Because I'll tell you, in 2020, President Chakwera gave a contract to Zuni Sata to supply military vehicles. This country, last time I checked, we have no enemy. We are not an enemy of Mozambique. We are not an enemy of Tanzania. We are not an enemy of Zambia. But President Chakwera forced Malawi Defense Force to buy equipment, military equipment. And these military equipment are not guns, artillery, or whatever. It was vehicles, cars. And I want to ask you, Malawians, in 2022-2023, we had the cyclone. Did you see any military vehicle to rescue our people? Nada. Nothing. So where are those cars? You should think. The government gave contracts to supply things that are not available, that are not useful either. Because I'm told it was firefighting trucks, firefighting cars. And there's nowhere, no base of the military ever caught fire we heard of. Nothing. But the contract was given. And now we are told again that another 18 billion is given for another contract. As I speak to you, there's a case in court whereby Malawi Defense Force cannot come to furnish with evidence because they have no evidence to give. Number 32. Malawians, we need to open our eyes and be very careful. Otherwise, in the next 10 years, if you're not careful, we'll have nothing to call home. And we'll have no Malawi. Number 33. In today's newspaper, Sunday Times, we all came across a devastating story where government is going to withdraw the case of Vice President Saulos Chilima, case of corruption. I think you saw that, all of you. It's today. Today's news, Sunday Times. Number 34. In the same newspaper, the Director of Public Prosecutions, Mr. Chankakala, who heads a directorate, who heads as a director, contemplates to withdraw most of the high-profile cases, apart from the one of Mr. Vice President Saulos Chilima. He contemplates to withdraw all of them. Fellow citizens, corruption case of high-profile people in this country. If we talk about high-profile, it's a case of those 84 people that President Chakwera mentioned when he was coming from Saudi Arabia or Kuwait or where, I don't know. So, if Mr. Chankaka wants to withdraw the case of high-profile people, he is talking about these 84, of which Vice President Saulos Chilima is involved. Eisenhower Nkaka is involved. Prince Kabonda Gaga is involved. George Gainja is involved. Suzy Banda is involved. Kaluba is involved. And some judges and lawyers. Now, I want us to look back as human beings. This is going to happen when President Chakwera went around the world announcing that he wants to stop corruption. And he said he has established special crimes court. The question now is, which court? Which case are you going to prosecute? Because now these profile cases that prompted you to open or create this court are the cases that you are withdrawing. Fellow Malawians, blink a bit, blink a bit, blink a bit, and think. Number 36. We see that government know and is ready to pay Vice President Saulos Chilima the sum of 998 billion in damages. That's what we saw in the same newspaper. They say if the government withdraws, the very same government will pay the Vice President the sum of 908 billion in damages. Fellow Malawians, Vice President Saulos Chilima did not enter a police cell, Area 3, Area 18, or Area 30. Not even at Maula, he never went there. And the government of President Lazarus will want to pay him 908 billion. A person who did not step foot in the police cell. Number 37. This is how politicians become rich. They pay each other for their own mistakes. Malawians will have to cough. Now I want you to understand this 980 billion, where it is coming from. It is going to come from
Malawian taxes. It's not going to come from the personal account of President Chakwera. It's not going to come from Malawi's party as a party. It's going to come from taxes of us citizens, paying Vice President 980 billion for the mistake of a president. Number 38. The reason for the withdrawal of the case, they say, is because of national security. Fellow Malawians, did you ever hear, or maybe somebody told you somewhere, that this country is threatened by Zambia, Mozambique, Tanzania, or any other country? Are we under threat? No. Now, what national security is Tonse Alliance government saying that they are going to withdraw the case because it's about national security? What national security? Now it tells you that Malawi is nothing to President Chakwera and Vice President Saulos Chilima, because to Malawi, to the government, the people that are more under security is President Chakwera and Vice President Saulos Chilima. Because if Mr. Chilima is arrested, that's national security. If Mr. President Lazarus Chakwera is arrested, that's national security. Now, what about our borders? Because if they talk about national security, you talk about maybe the porous borders. You talk about maybe some kind of infiltration from other countries. But a vice president received money from a corrupt person. The president is defending him. And is that national security? Fellow Malawians, maybe I'm stupid. Help me, please. Help me to wake up. Am I stupid? Is that national security? The truth is, the people that received Mercedes-Benz are people of Malawi's party. The people that received trucks are people of Malawi's party. This vice president is just a sacrificial lamb. But if they pursue this case of him, it means the whole system of government is going to fall, including the president himself. Because President Kabonagaga cannot receive anything for himself. He's nothing. He's something because of the president. So this is a matter of fooling the whole nation to think we are stupid. I'm saying this because I want all of you to be angry that we are dying as a nation because of one man. And because this man has got power, we say it's national security, we can't talk about it. Why not just be open? This case, the way Martha Kizuma said, this case, if we pursue it, the whole government will collapse. So you can stand up and say, fellow Malawians, we are involved in this case. So if we pursue it, I want to be a president, so I want to continue. At least Malawians will listen. But don't lie about national security. Please, don't lie. Number 39. Did President Chakwera knew or not realize on the national security when he directed Martha Kizuma to prosecute Vice President? He didn't know that it's a case of national security. That's a question that we must all ask. Number 40. Was it not President Chakwera himself who blocked the news of Vice President involvement in a corruption case? He didn't know of the national security, or what? We are being fooled. Malawians, we are being blinded. Rise up and wake up. Number 41. Fellow citizens, while you receive zitenje, while you receive t-shirts, while you receive caps or party, whatever, from a political party, you must know that politicians are pocketing millions, Mercedes-Benz, trucks, while you receive a cloth, a mere cloth. Wake up and rise up. And you know that while they receive more dollars from Zunisata, they can fly anyhow to London, to where. That's a lot of money. They can go and stay in South Africa. South Africa will not ask them days because they've got money. Zambia will never ask them about permit because they've got money. While you and me, we cannot even cross the border. They ask you how much money do you have. If you don't show 3,000, you will not enter into South Africa. What you received is a t-shirt,
a cloth, and a cape. They pocketed millions. It's time to start thinking that a political party color to me is nothing. I'm going to follow a party because I love their policies and principles. Don't say, I'm going there because I want to receive a t-shirt, a cloth. You must know that you are fooling yourself. You are making them rich. That's including us in Muvi Wachilungamo. If we give you material, just know that I went somewhere to an Indian, I got money, and he made those t-shirts. And you must know, once you vote me into power, the first thing I'll do is to give a contract of government to that Indian who gave me money to give you a cloth. Now you see, you're exchanging your liberty, you exchange your freedom, you exchange your rights with a piece of cloth, a t-shirt, cheap one like that. Number 42. We of the revolution, Muvi Wachilungamo Revolution Party, deplore and notify Vice President Saulos Chilima that if he is to sue government of this case, he must sue Mr. Lazarus Chakwera and his family as an individual, not a government. Citizens of Malawi are not going to dance to that nonsense. And don't make a mistake to vote for Muvi. You are going to see Holocaust. Because whoever takes 980 billion is going to vomit it back into the government. And language, kutitengera kuntoso. Gari maliro anjoka. Tolerate that, and will not tolerate that. Therefore, time to say nonsense is now. We don't want nonsense in this country. Number 43. Fellow citizens, you have seen what educated people can do. Educated people have just betrayed the sovereignty of the country and the liberties of citizens. Because they use education. They tell you that we know better than you. We are graduates of Yale University. We are the members of Ivy League. We are members of Oxford. So we know better. I want to tell you, whoever knows how to take care of his child, his mother, her father, that can be a leader. Because to be a leader, you need to take a country as your own child. Feel it and make sure that it cannot go astray. But educated men and women, they don't care about Malawi. They care about their pockets. You have seen the history I've told you from 2006 to date. And in the next few months, we are going to elections. It is up to you to be stupid and vote for party materials, t-shirts, clothes, and whatever. Or be intelligent and vote for patriotism. It's up to you. I cannot force you. Number 44. In the next elections, if you are feeling pain, you have opened your eyes, and it is up to you to do the right thing. When you get into the ballot box, surprise the world. When you get into the ballot box, surprise the world. The world must say, we didn't expect it because we thought they are the people that are going to win. You have done your own trick inside there so that we can get rid of this mess. Because by now, you and me are guilty of this mess because we are part and parcel. We receive materials, we receive t-shirts, and we are conspirators of corruption. If we don't want to be, the next election is our answer. If you don't want to be, don't receive materials of cloth because you are going to pay for 5 years. Yet the t-shirt will receive it one day. The cloth will receive it one day, but you pay for 5 years. How much dollars? A lot. Malawians, you'll never find anybody who speaks from the heart. And I must tell you, those who speak from the mouth, they are bought. You hear somebody has received 50 million, the other one receiving 140 million, the other one received a car, the other one received what? They no longer talk the truth. And that is the power of corruption. It corrupts absolutely. But here in Muvi, we love this country. We love this country. We want to see it in our lifetime. Development, energy, infrastructure, food security. And I want to tell you, you should know why I said these educated people, they don't care about Malawi.
President Chakwera said he's now gallivanting and guiding about threes: ATM, agriculture, tourism, and mining. He forgot one thing. In our movie, we got 4. It's AFTM: agriculture, fishing, tourism, and mining. What do I mean? This country is the only country in the world where we have 500 different types of fish in Lake Malawi. We don't have any company that tins such products, not even one. And President Chakwera is now talking about 3. He forgot where more money is coming from. I want to tell you this. The country of Namibia, from the Atlantic Ocean, they can employ all Malawians for fishing companies. But you know, there are fish there, maybe 4 types: horse mackerel, what they call it, smoke, or this is smoke, and what is this, pilchards and sardines. 4: horse mackerel, sardines, pilchards, and what they call it, small or something, smoke. Only 4. But the companies there, they can employ the whole Malawi. In Malawi, we have 500 species. And one of them is the most famous fish around the world, tilapia, jumbo. But you know what? The country that produces more jumbo in the world is China, from the dams. Yet Malawi, naturally, with 800 kilometers of Lake Malawi, we don't tin or fish or export any tilapia. Now, education is not about being in the government. You are with me, Bantu Sanders Juma. May God bless you, beautiful people. May God bless this beautiful country so that one day in our lifetime, we can see change. So that South Africans must come here for fishing. South Africans must come here for agriculture. South Africans must come here for tourism. South Africans must come here for mining. And other people of the world. Not now that we must go to their countries. It's possible and we can do it. It's just a matter of mindset change. God bless you all. Thank you very much.